Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι και δηλώνει αθώος στις κατηγορίες ότι διατηρούσε παρανόμως έγγραφα εθνικής ασφαλείας μετά την απομάκρυνσή του από το Oval Γραφείο και ότι είπε ψέματα σε αξιωματούχους που προσπάθησαν να τα ανακτήσουν. Throughout the hearing, Trump sat with his arms crossed in front of him or leaned on the table in front of him. He scowled. He looked like he didn't want to be there. He would occasionally whisper to his attorneys who were seated to the left and right of him. He didn't say a word throughout the hearing. His lawyers did all the talking for him. Λίγο αργότερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποχωρεί χωρίς όρους ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ δεν απαιτείται χρηματική εγγύηση. Έξω από το δικαστήριο, εκατοντάδες υποστηρικτές του με τα χαρακτηριστικά καπέλα της Προεδρίας Τραμπ τον υποδέχονται με σημαίες και συνθήματα. Εκείνος θυμωμένος επιτίθεται στους δημοκρατικούς και στον εισαγγελέα που τον διώκει ποινικά. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. The prosecutor in the case, I will call it our case, is a thug. These are not the ideals that our democracy is founded upon. This is not our America. Αμέσως μετά την εμφάνισή του στο δικαστήριο και πριν επιστρέψει στο σπίτι του, ο Τραμπ σταματάει στο ιστορικό εστιατόριο Βερσαλίες αλλά και σε φούρνο στο Μαϊάμι, όπου συναντάει τους υποστηρικτές του.